When a man usually is cheating, there's something he's not getting at home. So he's appeasing his own needs at the expense of his relationship. Unaweza pata a man is even being abused kwa relationship yako, but he doesn't speak out. Unaona, unaweza pata a man is going through financial issues and he doesn't speak out. There are very many women who are living in a marriage that they have already been divorced like 20 years ago. And they're still there. But They don't know. Love keeps a man going. Either from his wife, either from his kids, either from his parents. Love keeps a man going. Love keeps a man living. You know, you wake up, you know, I gotta work for my wife. Appreciation. I have to do this and this. Hello babes. Wagwan baby girls. Usha introduce chali yako kwa beshte yako. Kidogo kakuwa beshte yao. We, nazishaishika. Ukaambia God walai zikishuka. Hutarudia tena. Life ishai kugonga. Ukawish ungekuwa mawe. We, unadhani hata umesikia. Tebu sikiza Kipusa podcast. Ogopa! Wagwan guys, karibuni sana ndani ya Kipusa podcast. Kama kawa kama dawa, najua who it is and it's all about good vibes and inshallah. Najua for the longest time tumekuwa tukiona hapo kwa comment section mnatuambia manze simtulete hadi like a male figure in your podcast, you know, pia wapeane views zao. And today I have two amazing gentlemen in the set. Wako in the building jamani. Na kalitokana ukiwamuliko unaona ni handsome men. Hapana cheza wewe. So najua wataji introduce na waambie Kenya wanafanyanga, then we get to it. What's up good people? Jina langu ni Gideon Bithi. Mimi ni msanii na mwalimu wa sanaa. Peace. My name is Castro Mondi or Dr. Castro. Mimi ni manager wa artists and I'm also a philanthropist. Very nice. That is it. Kuna labda ukapo home na shanga philanthropist. They can Google, there's no problem. They can Google. And of course niko na my beautiful co-host hapa Munyo charge introduce The one and only Black Hawk. Jamani. Ati Black Hawk. Karibu ni dhani ni ile HO. Unajua tofauti yangu na yako ni wewe utumia akili yako na akili ni nywele. I bet tunafaa ukue bald. What do you have to say about that? Naamua tunaanza hivyo. What do you have to say about that? Unajua that's a direct attack. But say that akili ni nywele na atumi zake. Utumi zake bu sasa sana. Uko na nywele by the way usahau. Tuko kwa intro guys. Please continue. Let's continue. Isiwake saa. Ameomba kujiondoa. Black Hawk ameamua tu kwanza uko kwa mawingu. On a high note, hapana cheza, but anyways, let's us stick to the main thing. Mbona wase wako hapa leo? Leo tuko hapa kudiscuss something very open, something very sweet. You know, let's nakuja kuwapea all the tea that you've been wanting. But kabla tuende kwa the main thing, today we are going to be asking you guys questions that ladies are afraid to ask men. Sawa. Hizo maswali leo tunauliza. But before that, we are also going to be discussing history yenye imekuwa ikitrend that cheating should be normalized. Unaona that men who cheat are affectionate, that men who cheat, you know, they are more romantic. Leo ndo tumekam ku discuss your topic. Na tukianza naweza tukakujua maybe kwa maoni yenu. Do you think that Sasa kuweka silent mode kama imekushinda mama. Do you think that cheating should be normalized? Ama your idea ya cheating, what's your opinion on this, the whole cheating thing? First of all, I'd like to say that it's a good thing you girls have done by inviting us. Yeah. You know, the problem with you ladies, you think you can do everything on your own. So hata hizi podcast mkitaka zisikizwe na wanaume at some time na mnaleta wanaume katikati, and you have done a good thing to do that. And blue pillows. Blue pillows. Blue pillows representing men. A very polite way. Very rude statement in a polite way. Oh, sorry, msinimeze. Amesema very rude statement in a polite way. But ni ukweli. But hiyo story ya cheating, kwanza tuanze na the fact that tujue cheating si kitu poa. First of all, it's a vice, not a virtue. Sawa. So let us agree it is not a good thing in the first place. But we are humans, and it's very normal for us to fault. So I can say that it is very important for us to discuss why do men cheat? Why do women cheat? What is the solution when this happens? Because a lot of divorces have happened
marriages have broken up, kids have ended up being raised by a single mom or a single dad, na si kitu poa, na ina amount to kitu kidogo. Sijui kama wanawake pale nyumbani mna agree na mimi, cheating si kitu kubwa sana. Mna overthink manze. Sarakabu wako sawa. Na unaona ni bilionea ndio maana anaelewa hizi vitu. Unataka kusema kitu? Yeah. Sema. Naomba niongee. Ongea. So cheating is not a big issue. Yes. But msichana akidhubutu tu kidogo a cheat. Dunia yote inasimama. Why is it okay for men to cheat but it's not okay for ladies to cheat? I can say something on that because of history. Men during the ancient times, we didn't used to be with one woman. No? It was really normal for us to have many wives. Unaona? So the evolution ikakuja, society ikachange with everything, Christianity pia ikakuja, ikaleta monogamy and all that. But kitambo, enzi za mababu zetu, kabla hata wazungu wakuje huku, sidhani mashosho wetu walikuwa na complain stories za cheating kwa maguka zetu. Hawakuwa na complain juu walikuwa wanajua akitaka kutuliza nyege zake atachukua tu ka 14-year-old kengine akaoe. Women were being married as little as 14. Yeah. So that is what will happen. So one thing I'll say is about the monogamy situation that has been brought about especially by religion. Juu sasa religion imetu confine sana kwa kukua na mwanamke mmoja. Na man ni man. Kama uwezi shinda na kitu tu moja, unachapa kitu moja utachoka nayo. So we need to bring ourselves to the point that we have to have a conversation. You as my wife, let's say sasa wewe ni wife wangu. Unafaa kuja uniulize, babe, tumemaliza phase ya kwanza dating, tukaingia marriage. Unajua the moment you have kids, marriage inakuwa sasa something else. Attention mob, you shift kwa kids. Unaona? So as a man I'm there, you're giving the kids the attention but umeniacha hapo. Unaona, that is one factor that comes in. So it is very important and I think you guys agree with me. The way venye naona mnanisikiza, you do agree with me that it is important. Are you married by the way? Because you are some nice. I am single as ever and ready to mingle by the way. But you're very right. But to stop it up, I can say that with our African culture, we are naturally polygamous. Yes. But of course, religion na all these aspects nimekuja meleta kidogo, hata nite to confusion. But the reason why I feel that Biblia nasema engaging with multiple women is wrong is because the diseases that comes with it. Ukikula kitu ya nje, kuna uwezekano ukapata ugonjwa, unapata. And I think the ugonjwa part, and the ugonjwa part came in just to regulate. Yeah. Unajua kila kitu lazima iko na regulation. Yeah. So I think the aspect of religion inakuja not only because it's so much spiritual, but it's because of also your well-being. Can I ask you a question as a man? Yeah. Sorry for interrupting. Before you interrupt me. Yes. Yes. Before you interrupt me, it is natural that Africans tulikuwa raised in a polygamous way. Yeah. Our nature is polygamous. Kwa sababu the reason why that was implied is it was because wakati yenye wife number 1 maybe she's going through the menstrual period. Wife number 2 might not be going through the same cycle. So kama mwanaume you can assist yourself on the other side as this one is now going through a different, you know. But now you see with the modern aspect that has been introduced to us, that was introduced to us a long time ago, it is said that now if you engage with somebody else, that is a sin. Inakuwa ni norma. So Dr. Castro, can I ask you a question? So like according to your opinion, you do agree that polygamy can be used to control infidelity? I cannot say. First of all, I can say that once you take an oath, because there's an oath that people take once they get married. You say that you are going to stick with one woman through thick and thin, through sickness and in good health.
and all those oaths. And if you have taken that oath, you have no choice. That is where I disagree. Because you have chosen that culture, because you have chosen that culture, that you are not really culture, you have chosen to be a spiritual man, that you have chosen that you are not going to cheat on that woman, not really cheating. Let me just say, you're going to be honest. You're going to be transparent. There's nothing you're going to be hiding. That you have chosen that person and you have chosen her to the last end. Yeah. You have to be loyal to that. It is just a man's decision that you decide that, you know what, because I took that oath, let me see it through. Good. But now, if you're taking that oath, and then you are the one who is right now busy in the ground, that's a bit tricky. Remember, all of us Because are not a man- Christians. All of us are not Christians. I understand. We have pagans, we have Muslims, people from different backgrounds. I understand. So I would really want us, when you're talking about monogamy and polygamy, to really ask ourselves, yes? So that's what I'm saying. For you to end up in that situation whereby you're taking that oath in that church, it means you are aligned To that. to the culture, the Christianity culture. That, let me call it culture for those who are not Christians. It's a way of living. It's a way of living. You have chosen that. Now, because you have chosen that, why don't you stick to it? I agree. Mbona ukule hapa, uingize hapa, utoe hapa. Mimi nakubaliana na wewe. Kama mwanaume ushaenda umevishwa pete na msichana mbele ya umati wa watu, there's no way unaweza anza go astray from it. But let me say for young people like us, because we really have the time to rectify these things. Not like you millennials, mshaoa, msha mess. Sisi at least tuko na time. Okay, let me say something. Let me say something. Umesikia wisdom hapo jamaa? Wisdom ni mingi hapa. Na mimi nasema wanaume lazima wakue kila mahali. Where women are, Wanaume akue. wisdom there. Yeah. Let me say something from what I've observed. Venye nimekuwa nikiobserve na whatever has been going through, whatever the millennials have been doing. We ladies tunaogopa having a co-wife, cause most of us to grow up in polygamy. Personally, nime grow up in a polygamous home. My dad married another wife nikiwa roughly 10 years na it really affected my life in one way or the other, cause hate was developed in the process. Unapata the second wife who was married alikuwa anachukia mamangu to an extent of attempting to kill her a couple of times tukiona. So nime grow up nikiona, okay, so my dad married a second wife and this is what the second wife has been doing to my mom. Akatoka kwa the mom, akaanza kutuingililia, akaanza kuambia mamangu venye yeye ndio bibi wa pili, yeye ndio anapendwa, yeye ndio atawazalia watoto wazuri. To an extent my mom left and my dad didn't bother to follow us. Why? Because he remarried, na at the end of the day they are fertile, watazaa watoto wengine. So imagine that trauma I have gone through, alafu you telling me that niolewe alafu nikuje nione another second wife akiletwa kwa boma. Sintaanza kuwa like, what if the cycle continues, my children napitia the same thing nimepitia with the second wife ama the third wife. Another thing I know with women, they are very jealous. You guys are very jealous. You're not willing to share your man. Even God is a jealous God. Me, I understand women. I know women. Hata the Bible says God is a jealous God. Yes. So see women peke yake, all even men jealous. are jealous. That's why you find most ladies are being killed. Why? Because you go cheat, and because a man is a jealous man, yeye hata kusamea, yeye hata kuua, unlike us. Yes. So I'll say, being that you are that jealous, it is good. Because if a woman is not jealous when you've cheated, that means that she's not in love with you. Unaona? But mi nataka yenyewe tukue tu frank tu yani. Jua mwezi cheating sasa imekuwa normalized. Like hata tuko hapa, lakini mmoja wetu hapa utapata ashai cheat. Mimi sijai cheat. Tukianza na mimi. You see, unijiongelelea. Mimi nimewahi. Hata wenye nimedate mnajua man. What is cheating, by the way? I don't know, I can't relate. But anyway. I want to say this. I've had my journey, my love story, and I've gotten to the point whereby I've matured. Maturity is one key thing in relationships, unaona? Na by the way, usidate mwanaume mwenye hajadate mademu huku nje. Usidate mwanaume mwenye hajadate mademu wengine. Ukipata tu mtu mwenye ndio mtu mpya kwa love, atachoka na wewe, then aenda ku try out kwa mtu mwingine. Find a guy who is mature, a guy who has
who has been with women at least, it's very important for us to know that cheating has been made normal and it is a very, very bad thing. Mimi mwenyewe nataka nyi ladies mnisaidie. Do you support polygamy? Yes, I do. And okay, you support polygamy. Yes, it is because why I support it. It is one of the solutions that will help us eradicate easy vitu kama cheating. Because ukiangalia vizuri kama man sahi, kuna madem wanatengeneza food poa, wanasema what I served my man during the week. Anakuja Monday alimpiga mchele na sijui nini, Tuesday yani some good food. The lady does as absolutely good things for you. Like there's no reason at all for you to cheat on her. But then now as a man, I was listening to a psychologist, and it was Sadia Wamaju. She was saying when a man usually is cheating, there's something he's not getting at home. So he's appeasing his own needs at the expense of his relationship. Yeah. You know? So it's not that I don't love you. It's not that I don't care for you. It's just that it's biology. It's there's some things that you're not giving me. So the solution, to my opinion, is communication. And as she was saying, the psychologist, she was saying, and you'll find it very hard to agree with me, but you women must approach us and ask us what is wrong. We normally do so. We normally approach men. We as ladies tunakanga hivi tunaona something is wrong with our relationships. Na tutakuja tukulize babe shida ni nini. But you men don't talk. Okay. Men don't open up. It's so hard for men to open. Mwanaume atakwambia niko sawa. Mimi naweza kuja nikupate uko low like. So if I'm being frank and open venye umesema like for you guys it is so hard for you guys to open up. Unaweza pata a man is even being abused kwa relationship yako but he doesn't speak out. Unaona? Unaweza pata a man is going through financial issues and he doesn't speak out and it is not my fault if my partner does not speak out. Listen, do you think where there is love there should lack communication? Let me react for that. Those things happen. Kuna time Let me tell you. A woman you will be vulnerable to that woman. You can share some secrets. You can share what is deep within, what is troubling you as a man. But unfortunately, it will be used against you. Yeah, when you have a fight with that woman will use the information that you gave her to put you down. Yeah, that's true. And that man is never going to share with you again because that man has lost trust in you. Yeah. Because wewe unakuambia unajua by the way nakuaga hivi by the way saa zingine you use that against that person and that person was vulnerable enough to get low to the level of sharing what is deep within. But ukisema hivyo na ukisha break heart hiyo mwanaume hivyo huyo mwanaume ameisha. But then one thing and by the way you can live with that there are very many women who are living in a marriage that they have already been divorced like 20 years ago and they're still there. But they don't know. Hapa paipu huyo mwanaume anasema hapa umo wamejaa watu wanaishi kwa kasingo live. Acha nikwambie better life inatandika watu vibaya sana. Wasi wako na depression mingi sana na mental health yao imedeteriorate. Na tunaona kama ni jokes. Go to pubs, sit with men, listen to what men are saying. Go to the salons, listen to what women are saying. It's very bad. Now there's no platform like this sasa. That is why I'm saying you have done a really good thing to invite us today. Because we are suffering. Hakuna platform yenye sisi wote tunaweza leta grievances zetu na tusikizane. Sasa mimi nataka to agree one thing. Communication is important. It's key. It's very important. But ni noma. Juu huwezi niambia pia sisi wanaume ati si peke yetu watuongeangi. Pia there are times nitakuja nikuulize dem. Kwanza dem akishaamini anakupenda hivi dem akishaamini yani wewe unampenda. Hata ukimuuliza what is wrong akwambia nothing. Anaamini yani unafaa tu kujua. A woman that can survive in her marriage is a woman that can listen and respect a man. Kuna this time because a man wants to be respected. Wewe maneno yako chakula yako tamu kana huko. A man wants to be respected. And if you do the mistake of not respect that man. Ni unajua kuna wanaume wanaingia kwa manyumba zao, wakifika kwa gate wanapaka gari yao pale wanakaa karibu wana meditate sana. Sasa ile nyumba inaenda kuingia. Kuna vitu hata lazima ni kwa nini?
it's good that mmemwona mvent so kuna this Kwa time nini? By the way, it's good Ni kwa nini? because we want to listen to such things because kuna this time okay, kulikuwa na the this question is, when if discussion you listen, will you change? Will you Sasa this is what I Will want you to be a say better- We are taking notes. this is what I'm trying to say yeah Will you be a better human being after listening to us? and that listen to You know, a lot of people we have these discussions because we want to also help women out there. Yeah, and This is a man pouring his heart out, saying that a man wants to be respected, a man wants to be listened to. Mwanaume anaingia kwake, anakaa kwa nyumba, anakaa huko nje, anafikiria hata atakaa huko chini na watchman huko apige story karibu wanawaji. Sasa ingie kwake kwa nini? kuna this time kulikuwa nataka Ni kujibu kwa sababu ya hapo mkiherehere ya wanawake. Mdomo mingi, upigwe na mdomo. tunaomba tujitetee tunaomba acha wape tujitetee chance wajitetee. Acha wajipe Hata mimi chance. niende hapa. kuna time kulikuwa na this discussion whereby ladies walikuwa nasema I've dated my man for 6 years 7 years 10 years but nilishtukia ati ameoa a girl she met 2 months ago so kidogo then nikaona a post inasema man to man what advice would you give your fellow lady when it comes to dating? It was men advising ladies. So men were saying it's never about love. It's never about love. Love is never enough. Let me add Find a something. girl who will respect you, a girl who will listen to you, a girl mwenye atakuwa there kusupport your ideas, a girl who will be ready to be corrected and also correct you where it is right to correct you, because you will find a girl utamuoa unamjua anakupenda but huyo dema kuheshimu, huyo dema asupport ideas zako, that alafu pia men wanapenda ladies who appreciate the little they do. Ile effort kidogo. The other time nilisema most moms are single because they don't appreciate their men. Nimetusiwa social media. Wasichana kwa like mwanaume anafaa make efforts. Men try. Men ni kama saizi I was but saying it is never noticed. I was saying saizi nikiambiwa nikuwe a housewife completely na nisiende kazi na man a provide nitakubali. Why? Cause going there to look for money is hard. Saizi ukiamua mke mwanaume wako anaamka 5 amejitayarisha, wanaume anajitarishanga na 2 minutes 5:10 ako kwa stage ameenda tao ameshinda kazi nini, amefika kwa nyumba saa 5 amefika, umeanza umemtetesha kwenye ameshinda kazi, ameteteshwa na boss, ameteteshwa na colleagues, ameteteshwa na nini, maybe anauzanga kwa street ajauza hiyo pesa, amekopa last minute because anajua kuna family behind. So ladies, That is true. tujaribu ku understand our men, and that's why saizi men wanataka ladies who are financially abled, na hata si financially abled, they want ladies mwenye ako ready pia kusaidia the man ikifika ni kufanya duties za hao, because at the end of the day marriage is a two-way traffic. Nilipia nyumba, nilipia watoto school fees, at least ukipata some few cash. Umeenda mbali huku, umeenda mbali. Nataka kwanza kuagree na wewe but yet disagree with you. It's very important for man to feel loved. So huo mwanaume mwenye alikuwa anasema love is never the issue, it is his own, Love is never enough. It's never enough. It is his own opinion and I respect it. But to me, I will say love keeps a man going. Either from his wife, either from his kids, either from his parents. Love keeps a man going. Love keeps a man living. You know, you wake up, I gotta work for my wife. Appreciation. I have to do this and this. So, ni important sana mwanaume kufeel loved, na ni important sana pia kwa mwanaume not to take love for granted. Unaona? So mi nataka mtupe solution nyinyi wenyewe kidogo tu, chill. Nataka mtuambie ni reasons gani before sisi tuambie kwa nini si ucheat. Sawa? Nataka nyinyi mtupe reasons zenu kwa nini mnaona sisi ucheat. Si maybe jumuona msichana kona nyash ama okay, So that's uko what na happens. That's what happens. Napatanga ladies Siwe pia uko na nyasi. kulingana Kitu moja, acha nikuambie. Mwanaume akisha marry, okay, sasa ndo maana ninakwambia millennials mlimess. Unaona sasa? sasa tukujibu before utupe reasons. Wacha tumalize. Wacha niseme kitu moja. And this thing I've said it in multiple podcasts, by the way.
there's a point where love becomes a choice. Yeah. Because the feeling that you're feeling for that beautiful woman that you have in the house, at a point will die. Yeah. And as much as men, they say that, oh, I want to marry a very extremely beautiful woman. Body physics, akona figure number 8. Nini. Na kwa hatari, naka, we. Lakini at the end of the day, there will come a time that that love is going to fade away. Yeah. So, it comes a point whereby love is a choice. You have to choose to love that person. Yes. Because when you decide to choose to love that person, kwa sababu umangala kila kitu. Mwana huyu ni pumbavu. Amsaidiani kitu yote. Akipanua mdomo anyamazi. But kuna kale ka agreement. Kuna kale ka you swore in front of the church that you're going to love that person. It becomes a choice. You have chosen to love that person. Yeah. Now, when you decide to love that person, they also should be able to they should be ready to be For loved. anything. No. To reciprocate. You know you can love. For anything. this one. Unaona? So, you choose to love that person kwa sababu mapenzi imeisha. Wewe mtu amekukwaza, amekuumiza roho miaka mingi sana. You just choose to love them because now most probably you have kids. Yes. You have all these aspects that you cannot control. You understand? So it's upon you to choose to love that person, even if there is not that butterflies. Because most women, they want butterflies. Butterflies baka saga. Hasira imepanda. Adding to what Dr. Castro is saying. Acha ni support point yako. Acha ni support. Adding to what Dr. Castro anasema about love, that love at some point in a kuanga choice, inakuwa choice, you know sisi women tuna focusing, tuna function na emotions, and feelings. Sisi like sai mtu akinikasirisha mimi nita focus on feelings zangu, emotions zangu, venye mse anafanya nisikie. Gidi akiniongelesha vibaya sai nitakuwa nafikiria feelings amenifanya ni feel aje, akikuja hapa simuongeleshi. But men wana function na brains, men wana function na brains, adi this aspect also applies kwa relationship. Unapatanga mse kama sisi ukiuliza mdem, what's your type, who do you want to marry? I want to marry my soulmate. But your bullshit ya soulmate autoisikia a man saying, a man will never say ati I'm looking for a soulmate to settle with, a girl that will do awa nafikirianga na akili, they're always focused on reality. Sisi ni delulu, sisi and I really mimi nakubali because I'm also a woman, sisi ni delulu. That's why unapatanga hadi kwa Delulu ni delusional. We are very delusional. We work with our feelings, we want things. That's why unapatanga like hadi if a man is not giving you hizo vitu kama affection, attention, unapata tu mdema na jamu ovyo anaongea vibaya na hujafanya kitu. Umetoka huko kupiga hustle yako mboka, umechoka nini, mdem tu amejam kwa sababu sisi unaweza fanya kitu, unaweza kulinifanya kitu last year, tuko tu hapa Gidi tumekaa nikumbuke nisikie tu kukukasirikia because sisi tuna functioning na feelings. Tufanye hivi to break down hii kitu into two, into marriages and to relationships. Sawa, kuna watu wana cheat wakiwa kwa marriage. Kuna watu wana cheat wakiwa kwa relationship. True. Mnataka tuanze na gani? Tuanze na relationships. Ndio wewe sasa tukifika kwako uongee. Vizuri sana. Yes sir. Naona nime maintain peace yangu. Haya, sawa. So, if we come to relationships, what do you think is the right time? Because to me, if you ask me, I don't think age really matters when it comes to dating. There are people who mature late, there are people who mature early. Unaona? But what do you think is let us start first from there. What do you think is the pali unafaa kufika useme, now I can date. Now I can date. Now as 18-year-old, 19-year-old, kama hujafikisha gefao, sikiza hivi vizuri sana. Tuambie. What do you think is Let the me right react to time that. kwanza kudate? Yes. Me don't think kuna right time kwa sababu because if you are being real, tunaongea facts, Mimi siongelei time, naongelea like levels when it comes to finance, levels when it comes to brain maturity, levels when it comes to experience na life. Hiyo ndo maana nauliza hiyo swali because 18-year-olds pale nje wana date. Actually hata 15. Hiyo bado ni kudate. Hiyo si ni ku shida yenye tuko nayo.
unapata kwanza tuambie kama millennial msee anafaa afike wapi kwanza kama mwanaume unafaa ufike wapi yenyewe useme mimi saa hii nafaa kudate, and dating should lead to marriage, true or not? I think it's, for me it's biology. The moment that as a young person when I feel like, hey, I'm attracted to this woman, already you are of age, and I get. But unfortunately enough that our African setting tukueleva kwenye mtoto wake kuja kukwambia ati nimependa Shiko, ule jirani yetu mwenye anakujaga nampenda sana, I'm in love with Shiko. Wewe kama mzazi utabaki like, hey, you guys are too young. You're only 17, you're only 16. But trust me, at that point is when you're supposed to engage in a conversation. You understand? As a teenager. But most African setting to address you, to say me ati, by the way you're feeling you wanna feel, it's very okay. Yeah. You've started being attracted to opposite gender, and it's fine, and it's okay to feel like that. But now this is the right way to do it. Yes, you can feel that, you can feel those emotions. It's biology, it's natural for you, but this is the way you should do it. At African setting, wanasema wewe kubafu, wewe umeingia kwa nyumba hapo wewe already, nimekuona kwa Dr. Castro, umetoka kwa nyumba already, as a usha grow up, umemaliza high school, umetoka umeenda nje. Sasa uko kwa hii dunia, hakuna mzazi anakuangalia. That is what now I'm talking about. Oh, you're talking about that? Yes, it's good the way you have explained the other one. But now I've gone deep in the grassroots. Because makosa yetu ni kwa sababu tunafail ku acknowledge the fact that love, you know, even at 10, even at 10 by the way, You can feel love. you can feel infatuation. Let's call it infatuation. Infatuation plus biology kidogo pale ni typical. Hata kuku unaona hata kuku hata iko however how old it is. Kuiona female nyingine inahitaji kuomba ruhusa, inataka kuingia ndani. Na hiyo ni mambo ya biology. Sasa tuko na position hapa yenye msichana wako ama kijana wako ako in love with the opposite gender. What do you do? Do you rebuke them? No. Or do you encourage them? Or do you educate them? Now, you know, wengi wenu mko very suppressed. Mko suppressed. Wewe huwezi ongea story ya chali yako mbele ya mzazi 16 years or 17 years mbele ya mzazi. Hata saa hii. Focus na education. Kwa sababu you can only bring up your children, you can only empower them the way you are empowered. Wewe kwenye utapata watoto wako utawalea venye wewe ulilelewa. True. Unaona? Yeah. So the cycle continues. Ndio unapata saizi mpaka saizi ndio unapata early pregnancies zinapatikana because we are shy. We don't want to talk about these very sensitive issues. To call like, no, wewe bado you're very young, at 16 17 unaongea ni mama mapenzi. Wewe mtoto ashajua Njoanga ni nini? Ashajua bolingo. Asante. Sasa huyu mtoto ambaye anafaa aambiwe hii bolingo. Na hii bolingo ikiingia pale hivi ndio ina happening. Because we do have situations when mtoto wa 17 years ama 18 years ameshika mimba. Na kwa nini wanashika mimba? Is because that parent felt like, oh, my 16-year-old is too young. We cannot have this type of conversation. Na hiyo ni jinga. Parents mmesikia hiyo. Na hiyo ni jinga. At 16, At 16 I had this crush on a certain celebrity. Okay, he's a celebrity right now, So, mimi hiyo kijana alikuwa amenibamba. Like sana alikuwa amenijazz. So this one time nimetumwa sapa. Mimi huyo nikapitia kwa crush. Usipitie huko by the way. So mimi nimetumwa say have time. Nikasema I think I was 17. Nikatumwa kwa duka. Nikasema you already we were like talking stage. Nikasema acha nipitie. Mimi nimeenda tumepiga story nini amerusha mistari. Niko like nilikuwa nimetumwa sapa, acha nikimbilie sapa. Acha nirudi. Mamangu mimi umekuwa wapi? Niko like nilikuwa nimetumwa natafuta nimetumwa. Kumbe kuna mwaploto aliniona. Wakakuja wakaambia mamangu, mama fulani mtoto wako alikuwa kwa kate. So mamangu ndio tumeandamana. Amenishika amenipeleka mpaka kwake kwa nyumba. Wewe ndio ulikuwa na msichana wangu, nilipigwa kofi. Okay. Hiyo time akuwa ameomoka saizi ati venye. Hiyo time venye alikuja ameomoka na hiyo story yake. So hiyo time alikuwa hapo
celebrity but alikuwa anaonekana KBC. So nilipigwa kofi, nilizunguka vile vya wazungu venye mtu anapiganga kwa kindi, anazunguka hivi anaangukia kitanda. Mamangu alinikula kofi. Nilianza kuona dimdim kwa nyumba ya wenyewe. So hivyo ndio nilicut everything, niko like wacha ni focus on masomo. Then later on venye kijana alikuja kuomoka pango ananiuliza, na mlifikisha nanga wapi na nani? Juu ya pesa. Sikia wazazi, oye, akina wahurumia. Sasa ati sasa usiniletee kijana tu hivi. Kijana rega. Kijana bonga. Acha niwaambie wazazi, sisi ndio tuko. Sisi wenye mnaona na msiniona kasi na dobe the akona pesa nini buga of my own. But I'll tell you for a fact, nataka mnielezee ladies, by the way. What pay chance tukuelezee. Sawa, hiyo ina shida. And wisdom inatapika mingi ndio maana. Ni wisdom mingi. Wisdom ndio imejaa, but nataka ladies mnielezee, because basically today we are here to talk about cheating, right? I want you guys to explain to me or tell me why, apart from you said nyash, a man can see nyash and be achana na the physicality. What do you think, especially in relationships? Nataka tuongelee relationship before tuende kwa marriage. If a man really loves you, like you know this man loves me, unajua tu for sure, then he cheats on you. What do you think is the problem? There is no problem. Maybe there might be a problem. Inaweza kuwa you love your lady loves you, but hakupei peace of mind. Peace of mind. Yeah, unapata msichana ni kilikushuja. Mdomo tu kuongea and then you find a lady somewhere else mwenye ukifika na kutoa jacket anakuambia love nimekupelekea maji kwa bafu, unakulisha, unadekeza, unapewa, unapeana, umerelax. So that lady kitu akupei ni hakupei that peace of mind. So juu hautaki kurudi kwa that house yenye unaenda kuteteshwa nini, you find somewhere else yenye unaweza relax. But if it atarudi tu. But unapatanga in most cases utakuanga na side piece when utakuwa unaenda ku relax. Na hiyo side piece mtakuwa mnahubiri. Amwezi. Lakini nataka usikie kitu fulani. Then hiyo ni kumaanisha juu if people love each other, you know I love this man and this you as a girl you know this man loves me. So mkiamua kukua pamoja, then that means if you are mature you have learned each other, depths mpaka ndani. So if that person is blah 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 blah, you are ready to vumilia that person blah, blah. the way he or she is. So my question really is, we are really in love, like we are really in love. Na inajua inasumbua madem sana. Juu kuna madem wako hapo wanajiuliza, I'm doing everything for this man. I have the answer to it, but I want you guys first. I want you guys first to tell me what do you think, what your opinion is. But there are ladies here who are asking themselves, I am doing everything for this man, I am giving him attention, I am doing everything. You as women, what do you think that you are not doing that makes us go to other women? And cheating is all about sex, sindio? So kitu ya kwanza na hii ni noma, relationships, sex before marriage. Hiyo ni point ingine. But before tuende hapo, kwanza niambie, mbona mnaona ni kama mbona nikutoke na kupenda, yani babe mimi nakupenda, alafu niende tu dem mwingine. Unaona? Mbona na tunapendana kila kitu, alafu nikucheat. Kwa sababu like I think ni the nature of men. Hata si the nature of men. Like, tungekuwa nature. Mimi naweza kwa acha nikwambie mbithi. Acha nikwambie. I'm giving you mbithi. Acha nikwambie like I feel like unaweza in cases where uje kutumia microphone. Sijazoea. Watakupea lapel. Watafaa kupewa lapel. So nilikuwa nasema nini? In cases where ulikuwa unasema nini? Nilikuwa nasema mbona ni kucheat na tunapendana sana. Like we go out, everything you want you do for me, I do for you, and everything I want you do for me. But there is a point that I feel that sugar bado hajatosha. Hiyo ni nature yenu as men, not being satisfied. Hata si nature. You think that is it? That's one thing. See, me I just think that women are supposed to just zoea your fact. I don't know, because like so unaungana na huyo kabu. Unajua like hizi ni vitu
with you happen, and if a man is always cheating, and if you think he's not cheating on you, it's just that you've not found out. Mimi naweza sema tu hivyo. Kuna hii time watu walikuwa nasema if your man really loves you hautaijua akicheat lakini ukimshika that man doesn't love you, alikuwa ataka umshike ndo muachane. So tungekuwa na jibu ya why men cheat, tungekuwa tusha find solution, but we don't have. That's why tumewaita. Good, you are a wise woman. I like that. Let's understand kwanza ni biology. Unapata hiyo kufeel ukiona tutosifanya akamewaka amevaa kitu hatari hapo hivyo unasikia mzuri that's biology. You understand? And biology happens every day, but there's also respect, there's accountability, that the fact that you may decide, you may take a vow that you're going to you've chosen this person, so there's that. But like I said, it's a choice at the end of the day. Unachagua, this is the person that even if I do not feel these emotions, and I've seen Mwenda there has some beautiful figure, I've chosen for this person. Yes, that's a choice. But people are weak. But when it happens, mimi nasema tu Mungu forgive me, and then you move on. Because kufault ni normal. Unapologizia Mungu hata si mpoa wako. No, sijasema the kompo. Ukishikwa lazima apologize. But ukikosa kushikwa utaendelea tunatoka kwa nani? Let me tell you something with this crazy ladies kuna this time unajua siku hizi TikTok watu hawana aibu. Watu wanasema, watu wanajibu tu. Watu wana open up sana TikTok. Unapata msee ako like lady, ukipata mtu wako akicheat hata usiongee, heal ukiwa kwa relationship. Na hiyo healing wasichana wanafanya nini? Mnapikiwa, mnablendiwa ma family planning kwa chakula. Unaanza kudevelop nini? Wengine wanasema my man cheated, I was pregnant, I aborted, nikapikia hiyo nyama akakula. Ama unapata ni kweli, ama una cheat, mpoa wako anakusiagia still wire pole tu. Wewe utakuja kukufa baadaye, watu wanakuja unashangaa ulikufa. Ni kama ulisia ladies wana revenge huku nje. So unaweza cheat uone mpoa wako amenyamaza, ama una cheat mpoa wako anakushika na anakuwa mzuri. There is something. Maybe I have a question for you. Umetuliza sana maswali. Niko na swali. Ati baby. Bro, you cheat. Both of you are cheat. I have a question for you. Yes. Nataka tu nipe a short answer. So that it can lead to my main question. Why would you get married? For example, if you are to get married to a lady, utaoa msichana kwa nini? That's a very good question. One thing, nitamuoa because of my purpose. I believe as a man, you see the way when Adam was created, God came to a point and realized Adam was lonely. And he had to create someone, a wife, to be there for him, to keep him company. I believe that it's a lady's responsibility to help a man fulfill his purpose in life. Ebu, you know I like this man because he's wise. Let me tell you Mbithi why I asked that question. Kwa sababu a lot of people get into marriage ama wanawanga dem. For example, a lot of young men, if you ask someone, there's this friend of mine I went to visit one day and was like, I wish ningekuwa na mdem akwa ananioshia hizi vyombo, akwa ananifulia nguo. Ukioa mwanamke usifikirie mwanamke, don't take her kama mbocho wako. Yes, I know kuna responsibilities za women, if you're my man, I have to take good care of you. I have to make sure unakaa poa, na kufanyia ka laundry, na kupikia, na kuservice poa, but also ile mentality ati dem ni mbocho, unaona? This woman is supposed to like help you fulfill your purpose. Venye Mbithi venye Gidi mbona unataka kuniita Mbithi? Venye Mbithi amesema like a woman is supposed to help you fulfill your purpose. Like that wako na goals zako. Me as a woman, I have my own goals. But tunakuja pamoja. I support your goal, you support mine, and we grow as in a relationship. Say tunawademu umemweka hapo kwa nyumba unasemanga unimboch. Ukipata nini nguo chafu ni anaosha, vyombo ni anaosha, kila kitu ni anafanya. But what about goals zake? Unacheki? Angalia Snoop Dogg, angalia mkurugenzi Abel Mutua. Most celebrated the anniversary jana mani leo 16. Most of supportive wives, this is what they do. They look at what the man is doing. They are the breadwinner of the family. Na najua kuna nyumba zenye dem ndio breadwinner. So ukiangalia kama mwanaume analeta bread kwa table, wewe kama dem
ama kama wife unafaa uangalie venye I will try as much as possible and support this man emotionally, physically, spiritually, any way that I can to fulfill what he wants to do in life. And at the same case, I will also explain to him these are some wishes or some goals that I have personally. No, so I'm not closing out that women don't have purposes, but this is my point. I think purpose ya dem iko inclined to her man. This man is very wise. This man. Brains, jamani. But yeah, I second him because that's why hata mkienda mkioana mnasemanga the lady shall leave her home kwa wazazi wake akuja kae kwa mume wake and they become one. Now that means if we, and actually it happens the moment we ladies get married, it's like we drop everything about us. Tunaanza kufocus na the man because unapatanga once you're married mwanaume wako anakuambia I don't want you dressing in this manner, you change. Anakuambia I don't want you to be doing this, you change. Anakuambia this is what will be happening, you change so that you can fit kwa the man you want. And that's why while dating unafaa upate mwanaume ana match what you want in life, because hautaniambia wewe ni so mse ako so much focused with the vitu za maana alafu unaanza unakuja kukatia DJ mtu atashinda leo ako club ako happy nini. Kama ni mtu wa entertainment tafuta mtu anaendana na nini yako. Usianze kusema ati mimi ni pastor nilioa DJ anashinda kwa club na watu. You see hamraim. And that's why when you're dating, find your perfect. Okay, we can never be perfect, but find somebody who will match your goals in life. Mimi niko na swali to Dr. Castro because he's the only gentleman here. I have a question. that I have a question. Because silo tumesema tunauliza these guys questions zenye tuna feelingi women are afraid to ask them. Now wame take over wakati au ndo wamekuwa kituuliza maswali, which it was nice to get to learn a little bit of things. One two, do you guys cry? Hebu kwanza mimi nataka kujua hiyo. Na mkilia nini inaweza kuwa imekutrigger hadi point tunalia? There's two aspects. There's the African aspect. Okay, the question is should a man cry? There are two aspects. There's the African aspect and there's the biological aspect. African aspect is that a man is not supposed to cry, Which is wrong. when a man shows his tears, it means he's a weak man. That is what we have been told. That is what we have been, you are supposed to be the shock absorber. If you are a car and you are a man, you are supposed to be the shock absorber. You regulate. When the car is moving in a very rocky bump, you're the one who's supposed to be the shock absorber. Yeah. What all about the modern? All those shakiness. The moment that you show your tears, it means that you are weak. And you are supposed to be the lion. But hiyo ni kitambo. Hiyo ni kitambo. Gidi unalianga. Meulia. Gidi unalianga. Kama weak man. Wacha nimalize. What triggers you to cry? Acha mweleweni ni mkamba mweleweni. Acha niambiwe kwa na mimi ni weak. I have not finished. Yaani nimedhani nimekuja hapa kubishana na madem, kumbe nakuja kubishana na wewe. Wacha nimalize. Niambie. Mimi sasa ina deal na African setup. Na niambie. Nakuja sasa kwa biology. Nakuja kwa biology. Sasa sijamaliza bado kwa African setup. Now when a man cries like this man here, it means that you're weak. You are weak. You're supposed to set example. Yeah. You agree? That is according to the African expectations. Yeah. I know you are bubbling. Calm down. You're Relax. Breathe in out. Relax, Compose sister. yourself. Compose Breathe in, yourself. sister. Yeah? Borise. What is the name of that guy? Haya, sema. Compose yourself. Maliza. Nikwambie. Now, when a man is crying, Yes. it's a symbol of weakness in the African setup. Yeah. Your tears should not be seen. And as a man, you feel like crying, go in the jungle, in the forest, where you can deal with lions. And you cry there. And then you come back. You don't cry everywhere. When you wanaume ambayo mwizi amekuja kong ati wewe ushaanza ku Umechashisha sana bana. Sasa mwizi anakuja alafu tunaanza tu.
hata kujitetea na wewe unalianga nyamaza. Ameyeka ina very acha malize sema. Wacha nimalize. Now, But Joy is the stupidity of the highest order, man. thank you very much. Now I'm coming to the biological aspect of it. Now I'm dealing with the African aspect. African aspect, the tears of a man should not be seen. Yeah? Your tears should be seen by the lion in the jungle. When you cry, you go in the forest, go in there and cry, release your frustrations, then come back to the house. Hao ni mababu zetu. Usipige nduru. What about us? Mwanaume anapiga nduru ya Hana sai wewe. Now. Sai now. Biologically. Ulikuwa unalia juzi. Siku mzinga ilimwagika. Baba. Mzinga no ni special case. Wacha nimalize. Now, as a man, biologically, as a man, typically machozi imetengenezwa pale hivyo kwa. It's part of it's the normal process of our body to excrete kama sweat. Emotion, just like sweat. Just like the way you're right now sweating because I'm giving these points. Ni juu niko kazi, ni juu nalipwa. That's typical. That's biology, and you cannot fight it. Ni nature. Wanna get? Sasa we are in a situation whereby we have a man who is emotional, who is crying, who is disadvantaged. It's okay, biologically you feel your emotion and you can release it. The problem is, where are you releasing it? Are you releasing it in the house while your kids are watching? Your boys are watching. Yeah. Hiyo machozi Peleka bedroom. Kwa bedroom. Na kwa bafu. Wacha mpenzi wako aone, lakini let your kids not see. I agree. Yes, because I agree. they will feel like this is a mafa. Giddy. We call him a ma. Giddy. A mofo. Do you cry? And Yeah, if I you do cry. Wait. Girls have made me cry. I have been heartbroken. Utavunjika bana. Guys, mimi naona tu tumalizie hapa kwa leo. Mimi naona tu tumalizie hapa kwa leo. Simalize hata ikiwa 3 hours najua mtawatch. So what triggers you to cry? Okay, sasa on a serious note, what unaweza sema nini na kutriganga kulia? I'm a victim of a single mother. So I haven't had a father figure in my life. Tebu before continue salimie. When I was speaking about fathers nilikuwa nabashiwa. Endelea. Wacha malize. Walikuwa nakubashwa akikwambia? Maliza kwanza. Maliza kwanza. Asijaribu kukwambia. Finish the point. Finish. So being raised only by a mother has really affected me when it comes to emotional growth. See, there are certainly, as Castro has said, as a man, when you're there, you're feeling emotionally vulnerable. You should give yourself space, not in front of your kids. But I've never had that someone to look up to or to see when vitu zenye membash, you know. And you know, being left alone with your mom, of course, kuna consequences zime happen. You lack food, you lack a lot of things. True. So I can't say that I have come from a very hard upbringing, a very harsh one actually. And I used to cry because I was mistreated by my relatives. And I have forgiven them. Msisikie vibaya mkiona. Wasikie vibaya. Wasikie vibaya. Wana mistreat kwa nini? Ni normal. Tena niwaambia ni normal. Wanadamu tu, unajua tuko na wanadamu wangapi dunia? Hatuwezi fanana si wote. Kuna mistreat Gideon nini? Hatuwezi fanana si wote. But sasa naweza sema ile upbringing yenye nimepitia imenifanya mimi mwenyewe hakuna venye ningejizuia kuleta out emotions at that time. No, now I come to primary school and I'm there with some other guys, you know. Nikikosewa tu hivi kidogo juu nimezoea kulia nikiwa mtoi, what happens? Napiga nduru ninalia, unanipata. But that thing changes. Unaona? Hata the same venye watoto ujikojolea mpaka wanakuja wanafika class 6, class 7, class 8. Mimi mmoja wao, by the way. I'm very proud. Kikojozi. Nilikojoa mpaka class 8. Na ule kuna talent. Na Kalito usiweke hizi vitu TikTok. Eka. But tuko wengi. Na ulikuwa unaambiwa sijui ukalie koble ndio nini ishe, but nikalia tortoise. I didn't. But ilikam tu kuisha. Hata kuna kunyonya kidole. Unaona? So kuna As a man you should never kunyonya kidole.
So random. Chana na huyu. No, it's okay. Hiyo ndio shida. Wajaka mnajifanya tu manly, too manly. That's why ladies go for low men. I want to shift. Kidogo alie. Wajeni ni shift mood. Mnyi mna base. Mtafanya nisiulize swali zote zenye nataka kuuliza. Sawa. Umejibu swali yako? Yes, you have. Does it bother you guys when a girl makes the first move? Ama when a lady makes the Let first me answer move? that because you have answered this. Okay. Does it bother you? Okay, Does first it of bother all, you? First of all, there's no problem. Biologically, everyone feels the emotions, the need to express themselves emotionally. Like, no, there's no problem. That's biology. But the problem is, ni dunia tumeset ma standards zenye has make sense. That a man is the only one who is always supposed to be kneeling down. To ask, be to asking propose. to propose. But a woman can also do that. Yeah. It's fine. I agree. It's okay. It's just, it depends on the circumstances. Yes. Because you might, the lady might make the first move feeling that the man maybe is, umepotea ukienda wapi? She might feel, unaangalia nini hapo? Nilikuwa na imagine clear. Oh. So venye nimesema, I think ina depend na circumstance. Dem anaweza feel hiki kiboi kwani akioni na kipenda Kijinga. kwani alafu dem anaweza kuwa pia ako na pressure ya kuolewa. Unaona, anaweza kuwa naona niko 28, niko 30, niko 32, I need to get married faster. Unaona, so anaona let me make the first move. That is why I've said it depends on the circumstances. That is why I've said maturity is really, really key in a relationship. Ndio wewe make the first move, unafaa kuassess mse. Yenyewe kuna vibe tu na feelingi. Ukifeel yenyewe kuna vibe, wewe unaweza risk, juu ni risk. Na ule mse akisema no, pia usione ubaya. Na bede na hata sijaiona mwanaume. Okay, mimi nimewahi sema by the way. Ushasema no. Ai, kwani ni kesho? Kwani watashindanga wameturingia? Kwani si hatuwezi ringa? Wallahi. Allah. Si ndio? Pendeni huko. Wait, another one. Leo na walandia tu kwa sababu mmetuuliza maswali mingi, tumekuwa na conversation. But it's okay. It's okay for a woman. Yeah. But anafaa kuerada sana before afanye hivyo. Nisikize juu nakusaidia. Ni mic. Nitakuja rurasho yako. Mike your boyfriend ama? Kutumia mic. Mike inakufanyia nini? Yeye kutumia microphone. Ama naishikilia kama Wait, I have a question. Do guys really think about sex every few minutes? Ama it's just a myth? when you love someone, it's not all about sex. No, not about love and sex. Get me question. Yes. Do you guys think it's not about even someone that you like? Do you guys think about sex every few minutes? Yo ni kitu yenye tu. Yes, he's right now thinking about sex. He's right now thinking No, about It's no, biology. Are you in my mind? Now, The thing is, nyani haoni nini? Kundule. biologically, I can control myself. I choose how to feel. You understand? Yeah. So now, Tumeulizwa kama tunakuaga honi kila masaa. ni biology. Nisema biology, mwanamume atafeel hiyo kitu after every probably 5 seconds. You will think about it. 5 seconds. And I am the one. Who's horny? According to that past statistics from a friend. 5 seconds, bruv. That statistics. 1, From a 2, friend. 3, 4, 5. Ulizaga wewe unafikiria ka story ya Ginyo masangapi? Sema after every 5. But hiyo ni normal. Kama akona madenge, unaget? Kama madenge. Kama ana. For me, it's very different. For me, psychologically, Jitete tu. I have a strong sense of personality that I don't just feel, you know. I choose what I want to feel. I choose what Kuna mtu akoma na wachi kitu ndo maana anaongea hivi. Msimuone hivyo. Anyway, me I'm different. Yeah, no. Yeah, so this me I know myself. Yes, me I choose how I'm going to feel. But I will say that for men, umeuliza if we You guys think about sex, almost every minute. men are different. Sawa? Kuna men wako Horny.
chill man. Kuna men wenye wako too ambitious na life. But kuna wase wapendi nginyo. Wanapenda job kuliko nginyo. Maybe I want a sex game. Sex drive. Hawana sex game. Si drive game pia. Sex game. Unapata hakuna dem ana appreciate Kenya anadu. Si dem appreciate. Yani hata yeye kaza anafanya hata yezi appreciateika. Episode ishe. Cheki. Ona serious. Shudo memwaga. Have we Amemwaga. have we addressed the issue? Let the show of cheating. Wait, niko na swali. Can men become celibate? Mjatuambia like mbona mna cheat. Tumesema sisi why we think you guys cheat. Tukimalizia tuambieni mbona mna cheat. Tuambieni mbona mna cheat. Sawa. Tuambieni mbona why do you guys cheat? Now let us know why you guys cheat. Mimi, I will not speak for all men. Nona, and I will not speak for myself. I will just talk about generally ile tuseme, and I'm thinking out loud, not that it's something that I know, but I think it is very important for human beings to be realistic. See, when God loves you, he expects reciprocation from you. So hakuna venye utakuwa saved, unaenda unaomba Mungu nisamee na wewe haumpei worship na praise in turn. The same case works in relationships. I think it's very important for people not to take each other for granted. And why men, most of them, why they cheat, it's because there is lack of communication, and the little things end up creating the bigger things. One problem, if you solve this one thing that is fun in life. Life is a series of problems. I've read a book that says that. And the solution of one problem creates another problem. You know? Yeah. So if you guys are mature enough to be communicating effectively when it comes to problems, because there are phases, leave alone hata relationships. My guy, umeamua kukaa na dem kwa nyumba. Come we stay. You already ushafanya ndoa. Na mimi najua it is every girl's dream to be walked down the aisle. Hakuna dem atakangi kutembea hapo. Hakuna. But sahi, bro, hata hizi weekend unaonanga gari yeyote hivi convoy ya harusi. Umeona lini of late? It's rare. People are not marrying. People are not marrying out here. So our parents, counselors out there, they are the most people who can provide us with solutions. A third party is really necessary. Because kama umeshindwa na communication kwa nyumba, then you can approach a third party, maybe a professional, then you go and mjue issues zenu ni gani hapo. But one thing you ladies should know, you are not communicating. And if you don't communicate, the relationship stoops low. And that is why I will feel like a man, there's no way, I don't want to do foreplay with you, and I don't want to force things. So when I come to the house, it's just maliza. Oh, what is that? But if I feel I didn't see that coming. Ujaelewa? What is that? When amesema foreplay, akili yangu imeclick whatever he wants to say, but I didn't think ilikuwa hivyo. So as in, so ukiona umezoea ku have good sex with your man, then all of a sudden haikui mzuri, kumaanisha amepata kitu yenye alikuwa nakufanyia, amepata mtu mwingine wa kuduia. Na si eti hatukupendi. Si eti we ni nini ama nini. Kuna kitu tu do. So tuulize tu. Just ask. Just ask. Na if a man really loves you, he will tell you. If he doesn't, get the hell out of that relationship. Okay. Kai, guys, najua mmeenjoy conversation. We've really loved to host you guys. Like tunaweza taka wakam next time. Sindo, tuendele na hii topic kwa sababu ilikuwa moto and we have not exhausted everything. You guys have paid us 100,000. Yeah. Next time, if you pay the 200,000, yeah, we're going to come. No problem, we will pay the 200,000. Labda kwa sababu mko hapa na simu, neza wase wanaweza wapata wapi social media? Myself Instagram _gidigids. Hiyo tu ndo natumianga. Facebook tuliachewa shamba. Twitter the same way. All social media platforms. Adios muchachos. Capish. So DR Castro ama Dr. Castro kwa TikTok ama
Instagram Dr. Castro. Asanteni mazima fans, tunawapenda sana. We love you so much. Keep on following, subscribe. You Hata mimi niende. Mimi mtanipata all social platforms at the Black Hawk Official. Thank you for following, guys. okay, mnaweza nipata everywhere on all social media pages pale Sugar Actress. Don't forget to catch up with us on all our social media pages: Instagram, Facebook, TikTok, Kipusa _Kenya. Capiche. Cabbage.